Les navigateurs sont un mouvement interdénominationnel que le Seigneur a suscité dans les années 1930 à partir de l'expérience de Dawson Trotman. Après que Dawson Trotman ait vu l'impact des principes fondamentaux du discipulat dans sa propre vie, il a saisi la vision de l'enseigner à d'autres personnes, selon 2 Timothée 2:2, qui dit « Est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins? Confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » La mission des navigateurs est de connaître Christ, le faire connaître et aider les autres à faire de même. Elle consiste à prêcher l'évangile de Jésus-Christ, à aider les convertis à grandir dans leur relation avec Dieu au moyen d'un discipulat de vie sur vie et à susciter des générations de croyants engagés à former des disciples. Les navigateurs sont reconnus officiellement au Cameroun depuis 1996. Toutefois, c'est au début des années 1980 que différentes missions d'exploration ont été conduites, notamment par Bernie Dott, qui était le responsable des navigateurs en Afrique francophone, basé en Côte d'Ivoire, accompagné des frères Okori Kalou du Nigeria, Dave Grass et Jean-Marc Chrétilla du Canada, ainsi que Muchwa Mayani du Kenya, l'actuel président international des navigateurs. Randy et Gilles Vernon sont les premiers missionnaires américains à avoir initié le ministère des navigateurs au Cameroun. Ils se sont mobilisés à Yaoundé en septembre 1990 après plusieurs voyages exploratoires à partir d'octobre 1987 et une période d'apprentissage de la langue française en France et au Québec. En 1994, ils ont œuvré à faire connaître légalement les navigateurs au Cameroun et à former le premier groupe de disciples. Les Vernon ont été remplacés en septembre 1996 par Curtis et Julia Diederich. Les Diederich ont bâti sur la fondation posée par les Vernon pendant 10 ans, c'est-à-dire entre 1996 et 2006. Ils ont suscité une équipe de leaders et une large base d'ouvriers et de disciples venant d'horizons sociaux et géographiques divers. En 2006, Curtis et Julia ont passé le relais à Peters et Nuela Taniform et à une équipe de leaders et d'ouvriers nationaux. Cette nouvelle équipe a fait un impact pour Christ dans notre nation en suscitant notamment la prochaine génération d'ouvriers engagés à connaître Christ et à le faire connaître dans tout le Cameroun sur la base d'une stratégie définie à Obala en 2003. Le leadership de Peter Staniform était dynamique et productif, motivé par le désir de bâtir la prochaine génération d'ouvriers et de voir chaque ouvrier dans une équipe avec une cible en vue et une perspective générationnelle. À la fin de ces 2 mandats, Peters a passé la responsabilité du ministère à Jean-François et Joël Cathy en 2016. Jean-François et Joël Cathy
avait la charge de continuer l'expansion d'un ministère florissant qui se trouvait déjà dans 7 régions du Cameroun, avec pour cible principale les élèves, les étudiants, les familles, les églises et les professionnels. Jean-Francois and Joel Cathy's leadership over the ministry over the 5 years were very impactful and very inspiring. They led by helping people to develop in their different areas of abilities and their giftedness, and they allowed them to flourish in those areas. And so, as a result of that, we in the Northwest region, we're very intentional about building a missional community within the university milieu, and this community was able to engage ministry in other rural areas in the Northwest region. So as a result of that, we have about 5 to 10 local ministries that are going on as a result of the impact of the inspiration that we got from him and from his leadership. And so it was quite a very interesting time. He led and we worked together more like friends, and we really enjoyed his leadership. And I say, may God bless him and his family and take them to different heights so they can serve him much better. Thank you so much, Jeff. Thank you, Joel Cathy. Le leadership dans le ministère pendant les 5 dernières années, nous avons commencé par un séminaire dirigé par Nelson Moussipa et Timothy Luguna. C'était sur comment financer le ministère. En anglais, on dit fonder le ministère. Financer personnellement son ministère, comment lever les fonds. Et ensuite, nous avons eu une autre retraite dirigée par Jean-Marc Gertia, qui est venu du Canada, qui est un de nos mentors, qui a fait une formation sur ce que c'est qu'un ouvrier authentique. Et c'était sur les qualités requises pour être un ouvrier, un disciple de Jésus. Et par la suite, il y a eu des formations pendant nos conférences nationales sur les différentes phases de transformation du ministère. Et cela, c'est chaque conférence nationale pendant 3 ans, 4 ans, tenait un des aspects sur la transformation. Donc, il y a eu d'autres formations. Il y a particulièrement une formation qui m'a beaucoup marqué. C'était sur l'histoire de l'Église. Et c'était vraiment un grand théologien, Mike Broder, qui est venu des États-Unis, qui nous a formés qui a fait un séminaire sur l'histoire de l'Église en 3 jours, un condensé de l'histoire de l'Église depuis la création de l'Église primitive jusqu'à nos jours. Donc, nous avons suffisamment été outillés pendant ces 5 années par des formations non seulement théologiques, mais des formations pratiques aussi sur le caractère chrétien, sur le caractère d'un ouvrier, sur comment est-ce qu'il devrait vivre sa foi et être davantage attaché à la parole de Dieu. Des navigateurs, dans son effort missionnaire au niveau de l'Adamawa, a fonctionné dans une perspective pionnière, et cela se justifie par la pluralité des cibles que nous avons, avec lesquelles nous avons travaillé ces 5 dernières années, entre autres les femmes, les étudiants, les couples et les familles, et les églises et même un effort vers les musulmans. Pendant le mandat de la famille Mounba a été d'un grand soutien pour notre ministère dans la région de l'Est.
parce qu'ils nous ont prodigué beaucoup de conseils pour nous aider à diriger le ministère. It has been quite an exciting and wonderful journey the past 5 years, and we are very thankful for the kind of leadership that Uncle Jean-Francois brought to the table. He took over from Uncle Peter Staniform, who was an incredible leader also, and we experienced not a small difference. There was quite a remarkable difference in the leadership styles, and we really enjoy the fact that Uncle Jean-Francois brought in his three-dimension vision, that is humility, integrity, and simplicity. Déjà pendant le mandat, ils sont venus 2 fois de suite avec toi. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est de voir vraiment leur amour pour la personne, de savoir qu'ils s'intéressent à chaque personne et aux ouvriers également que nous avons ici là. Et à chaque fois qu'ils venaient, vraiment, ils s'intéressaient comment tu vis, ils s'intéressaient sur leur vie, sur leur manière de vivre. Et ça, vraiment, ça m'a beaucoup marqué. Je vois que pendant le mandat également, ils sont même allés vers les enfants avec qui je travaille. Il a rencontré les familles des enfants avec qui je travaille. Et ça aussi, ça m'a beaucoup impressionné. Pendant également le mandat, j'ai reçu beaucoup de leur soutien dans le cadre du ministère des Enfants, dans leur conseil qui m'a aidé à bien gérer le ministère des Enfants, que leur apport financier. Et cela m'a beaucoup aidé. I remember the first time you were selected and you moved around the national territory and you came to Boya, you spent time to pray with me and many others. It has always been your joy to move around and pray with your people. I see you as a man of prayer. I bless God for that. Boya, in fact, Southwest has been very close to your heart. In your reign, you visited Southwest so many times. Even ever before I and my wife were selected by God's grace to lead the Southwest ministry, you have always been there. C'est un homme extraordinaire, un homme vraiment merveilleux et un leader vraiment investi dans la vie des autres. Ça, c'est l'aspect qui m'a particulièrement marqué pendant son mandat parce que, hormis le fait que c'est quelqu'un qui tient réellement aux autres, il prend réellement de la peine à s'investir auprès des autres, des gens, des frères, voir comment est-ce qu'ils se portent, prier pour eux. For us to really enjoy being humble, and growing in integrity and being simple was where the watchword, the things that marked his leadership, that helped advance the gospel in Cameroon and beyond. So we are very thankful for that inspiration, that inspirational leadership that he brought up also. Je me rappelle à la maison, quand je me levais un peu tard, je le voyais déjà en train de prier et dans son calepin, je voyais le nom de tous les leaders régionaux déjà. Ensuite, je voyais le nom d'autres frères qui avaient des difficultés particulières. Le vendredi, il avait cette liste-là, ça, comme qui dirait, sa to-do list, où il priait pour tous les frères en difficulté et il nous exhortait à consacrer un temps de prière pour les autres. Et durant les voyages qu'il faisait pour rendre visite aux autres frères, j'ai clairement vu la manière dont les autres le regardaient. J'ai vu l'énergie qui émanait de lui. J'ai vu comment est-ce que les autres le percevaient comme. Yeah, 5 years ago, or about, when we noticed that the ministry of the Navigators is growing and expanding, we saw the need of having or recruiting and developing leaders that will be able to carry on the work, that will be able to sustain the ministry and carry it on to flourishing. So we set up some basic or minimum criteria for recruiting people in leadership. And so, and one of them is that the people should be able to have some basic content as far as training is concerned. And so based on the basic or the minimum expectation, we moved around Cameroon and we recruited people into this.
And so 2 years ago, after going around the national territory, we selected a few people who could be about 20, and we brought them into a leadership forum. And in this leadership forum, we have had some trainings with them. We had 2 trainings with them, and one of them was focused on the vision, and then the next one was focused on the characteristics of a leader. And so we worked on that, and now we are in a team. But I think leader development is more of connecting with people on individual basis. So beside these forums that we have had lots of one-on-one with people, and we so far we have been identifying people according to their areas of strength and giftedness, and we are helping them to be able to flourish in the areas in which they are gifted. And so we have a handful of them who are coming up. For example, we have Reese, who is passionate about mission, where we help to empower him and just coach him to flourish in that area. And I thank you so much, even for MEPCAM, how much you have a heart for what the Starwood is doing. One of the things that is very popular here is MEPCAM, Missionary Enterprise Partnership Cameroon, and how they are touching lives of the vulnerable out there. I really want to appreciate you. I thank God even for one of the greatest things that I learned a lot about your regime is the conference that held online on funding missions. And in fact, it brought a lot of paradigm shift. Ever since you became our leader of Cameroon, you have always said this one word which you said, which I've never forgotten, that God's money is in our pocket. And that is very true. You know, before you came into this position or this reign, before our leaders, they used to fund many of our activities, so we didn't know how much they were sacrificing. But when you came, I think that one of the things that we have really, I can say that we have really learned is that you have always want us to participate in God's work. I used to say that if your pocket is not engaged, then you are not engaged. So I think these are some of the great things I learned from you. And in fact, your humility, your desire. Most time you call prayers in the center, the Kutekube there. Many times we have seen great things that you've been doing, and we want to bless God for you. Thank God for your beautiful wife. Things we want to thank God specifically for Uncle Jean-Francois, that he brought also to the table in a wonderful new vision. We experienced what he brought called the long-term financial planning. This was to help all navigators, all leaders, all laborers to understand that whatever we have in terms of finance belongs to God, and we needed to bring it for God's use. We needed to put it all for God's use. And so he encouraged us to be committed to a long-term financial plan. This was not just going to be short-term something or mid-term, but for the future of our ministry, we needed a strong administration. We needed a very strong institution, and this had to come along with financial autonomy, that we will be able to generate our own funds and run our own activities. And he was very, very stringent on that, and we all have been absorbed into that, and we think that the next leadership should continue to emphasize on this very, very important aspect of our ministry as we move on to the next stage of our growth as a ministry in this country. I want to truly thank Uncle Jean-Francois for recruiting people, financial partners, not from outside of Cameroon, even though he did that, but the goal of recruiting from among the leadership financial partners for the advancement of the gospel in Cameroon, so that he can put money where God has access to use it to the expansion of the work. It was quite incredible, and we are very thankful for that. I think so remarkable about that too, it has been the fact that he has actually been very exemplary when it comes to that. I think from the different contributions we've had within the given time period,
if you always look, as I always put the list, you always see that he is always among the very first people to give, and he gives so freely, so voluntarily, and as he encourages people, he has actually been an example that has been so remarkable. And I think this is very teachable, and that's something that should continue. When you're a leader, you don't leave people to do what you don't do. You show them by example, by action. I think that has been. Donc, nous rendons grâce à Dieu qui a utilisé Jean-François pour une stabilité sur le plan financier. Pendant ces 5 dernières années, nous n'avons pas eu de maux de tête par rapport à savoir comment payer la location de notre centre du ministère à Yaoundé. Et aussi au niveau de l'administration, nous avons reçu chaque mois notre soutien. Et maintenant, le souvenir que nous pouvons garder, c'est cette parcelle de terrain que nous avons achetée du côté du sud de Colbison. Donc, nous pensons que sur le plan dans le domaine des finances, les choses ont été stabilisées. Nous n'avons pas martelé les ouvriers, nous avons cherché toujours à couvrir les différents besoins qui se passaient, que ce soit pour les conférences, pour les séminaires. Tout était toujours pourvu par les ouvriers et le directeur, chacun apportait sa contribution. Donc, pendant ces 5 dernières années, les choses se sont mieux passées. Merci. Je te remercie infiniment pour tout ce que tu as déjà eu à faire pour moi, particulièrement pour Ounba. Et je parle aussi au nom de Nav Jeunes. Nous te remercions, Papa Ounba, pour le temps que tu nous as accordé avec nos petites activités que nous avons menées au centre. Tu as pu être là pour nous, tu t'es investi pour nous. Vraiment, Papa Ounba, tout ce que je peux te souhaiter, tout ce que la communauté de Nav Youth peut te souhaiter, c'est beaucoup de bonheur et que Dieu te bénisse abondamment. I'd like to I have a few words to Uncle Jean-François, our outgoing national director. Besides, you're not going anywhere. You're still our leader, one of our leaders. So, 1 Corinthians 15:58, I would like to read that to you. Therefore, my dear brother, I will say brother, be steadfast and immovable. Always excel in the word, in the Lord's work, because you know that your labor in the Lord is not in vain. That's my encouragement for you, Uncle Jean-François. I have personally experienced, I've personally seen you, I've seen transformation through you. And I pray and I encourage you to continue to be that inspiration for many young people that look up to you. Yeah, for a projection for the next 5 years, as far as leader development is concerned, we want to see leaders with depth in the Word of God, leaders who have content, and leaders who are operating in different contexts of our ministry affinities in Cameroon. And so we have come up with a package, and one of the things I want to see happening is want to first of all build a strong leadership community in Cameroon. And this leadership community will be made up of people who are involved with different ministry affinities. For example, when we talk about ministry affinities, we are talking about ministries like the campus ministry, Navigators ministry, church discipleship ministry, missions, and all of that. So we want to have a strong leadership community which is representing the different ministry affinities in Cameroon, who are engaging very strongly
in growing in their depth in the Word of God, and who are also growing very strongly in mastering the context in which they minister. And so that they can be able to lead people in these different contexts that they are working in. So we have different packages. We have packages that are going to address the content. We have packages that are going to address the context. So we are hoping that by the end of the day, we'll be able to have that community of leaders that are united over the core of the Navigators ministry, and that are giving energy, that are giving alignment and focus to the national work. So we want to see the work of the Navigators in the next 5 years as a unit, as an entity that is being led through this leadership or this core of leadership community to the different phases of the ministry in Cameroon.